tonya Hakaland drive o akata sama kono to akata tilikando ti o pasase o drive o ni lo de fon kalon ko nyimbuta Hakaland ni mam sama kono ni mam bero jala sama to bala tilikando kono sala den ko beje wuleri fente fo kankawo silo kankawo ber silo do da warta bak kay nga Hakaland drive o suude wala le su bala nga am gàcce rek nga wàcc nga doon war a dem xew nga wàcc sa wàccee rek sa yére bi kenn du la ci naw te ka manu laa solu lii ki ci solu nawet bi noor bi moom du loolu tey noor la nii xam ne nii dafa tëdd nii sax bi nee noor la pënd bi dafaa ñëw ci biir oto bi ba giñ gisal oto bi dafaa kii del la pënd boo fa solee lu weex boo àggee dañuy foral lu xonq la sa yére bi kenn fi sol lu baax génn boo duggee xew nag bu dee na xewal benn bés la doo mën a sol yére bu baax soo demee doo ma nag ku la gis dafay foog na ne amuloo yére fekk da nga ko mën ci sol le vrai problème silo to balu dayna ko bawo ni aji be fulo fulo ay to la balu sende ko malen su dira banyu na nyaaw nyama fengo bela seno la karola mbang tourism la karola mbang deba agriculture la karola everything ay to la balu sende ko yaye ari tourism sisi no na starta jang ni sisi no starta jang taxel men ka tuba bol nat o nya kilo nya male ke je pandre silo la ka da ba on tuba bol kon ka e ka discourage le be atine kana fa ha bulan non ko kabirin Gambia janne ko bandala abela ko la ko la mol investir in jam fa la futa nyolo aka ko le andi baga because ni ata paso mo dara sitannati to ka tallulle jo paso no ni abdamia ko nanda kam woni lulol joje ka tallulle joje paso fende fosilo la ko le ya do ni na tol drive fana karola fana silo ni nanda ka leader lulle jani ka leader tanne ke gasolo sang ko la sang gasolo fente foslo la kolea ko site borno la ko ka bornya minna moto te borno ko silo di ko siara dinkan sa sakan surtout ma nen sama fa keta silo kan ata fa ko la driver jama be ni ko en albreda ikafala haninta daje so haninta daje moto min ka sawari kanaja wala ka tinol fanan ka paso dala fa because man sia moto min kanaja bilika hanin ka dunyin sila kati balokor because ni meta katani na ke jangwati wadi la moto luolung ista fidalia dibe min spenaji wala ka sia economy so silo fonka moto yu bari duñ fi de nango ñew dañ de aw yoon bi ba pare mu yoon seen moto yeb yaq lu ngolu ni tara foita fidalia hani bi so man dan tara fidalia kunun tara fidalia le bi so man dan tara fidalia fente fosilo ndol ni wol ka talale ni wol ka talale ni essentiel ka tala nyama ni fidal ka tala wala nyama ni joran sannal fanan ka tala wala nyama ni man sai wo fanan ne bita ita fudal e wala silo la ka ko e wakili wala ya sai wo sasa do nemo samana janni be futala wato do akabata wato ambulance tembulu jang akabata mbuli silo kamba ka karo hanni ibula tay nyondin ko le kono ten blon isa jamari wuta ko yesi ngotala ila dum capande joy cagal gila dañde independence wol lawol gila ngol ligga e hande ngol liggita kan ngol lawol bodewol wol yakima gonde men samana woto sayin tili ka wulumbulu moto kono jang o siada fo bak sabu ayat o deboredu o wonda he ngata were e tegambo e dow saret be jaa garda he makko ha do l'hôpital do ayat sometimes sa waktuji goddi ayat debbo o jibina he dow saret he te dum don sayi dum don fof na wada ko laawol woni mo jaani otoji di ngoni jahata neñi silomu de tate nata suba ni koy ko wuli pour yata do ko wala ni man ke wakillade e boko wuli no fam pour kana do dol jibe nimma nyi silo kata kana nimma ke nga sasa ende fo mbalo men delta batal parce que bo bara katantoli asikani ajiba men tammi 30 km ni findi dan na sate do ka 30 km ba ni aje be o borla 1 hour something wala 1 hour silo la bete abaliya yoon bi mu ngi yàqu boo xam ne ni dëgg jéggi na dayo ñu mënuñ koy wax la ba àgg mu war a em dañoo wax lii rek lépp luñ ci wax luñ ci bàyyi moo ëpp luñ cee wax dañ dee jóg fii di dem fii ba Caamundi ba Ñoofele boor yooyu yëpp di dem di uti bi ji teegul suñu toggee
waaye dañ dee am jafe-jafe si yoon bi ndig ñàkk a waruwaay moo ñu dee sonal ba pare yoon bi tam baaxul moto yi duñ fa dee nangoo duga soo sareet yi ñoo fa dee gën a dem ak machine yi jakarta yi te machine yi ñoom yow nit ki rek lañ dee mun a yóbbu duñ dee mun a yóbbu sa bagage bi so da nga war a jëm nekk foofu nga am time ba bala nga amee sareet bu la génnee foofu ñëw isi la fii si dëkk bi fii Kuntaya si kaw tali bi wala nan tol so fen ka do ku jan ni adra ka do ku mano kanne jo ka du nyol ma fawla nin ni wolta ka nyanta da man da wolta man bang dol tal bu ka saw soo demee si wàllu mbay mi muy agriculture bi mu tamit mu ngi des gannaaw because jigéen ñi dañoo liggéey duñ am marché ay garden yi ñëpp xam nañu jigéen ñi ñoom i jàmbaar lañ liggéeykat lañ waaye pour ñu accès ñu ñëw pour mun a jot marché fi ñu koo jaayee dafa jafeñ te duñ dee am ndimbal ñi nga xam ne ni ki yeneen gox yi niñ ko dee amee ngir ñoom amuñ yoon bu baax pour nit ñi ñu fa mun a dem di leen mun a jàppale. ni ko moy ko jamoɓe mbulu ndunkeɓe e kaya ko jamoɓe mbulu hani buñaɗu jam walla aljamdu drive o haɓe men ɓe ndunkeɓe habita wala kammal adana jam kammala so silola koleya e seno koleya ndin tol ɗum bakele ha koleya ndin ɗum bakele ñoom tam dañuy dikk ba fii oto bi paan xam nga oto bi sa paanee duñ mën a dox ñun tam fekk ñun bu ñu koolee dañuy xëy rek dem dagg suñ kaan yi tam suñ ko daggee teg ñoom ñëwuñ duñ xam noo koy def doo ko mën a jaay la sa bopp doo xam noo koy def tam kaane gi mënu la koo weer loolu yëpp furuyi ñola ga min ɓoggat ɗo furuyi mi noddi otan arta laawol ngol moƴƴaani ɓe mbiya laamɓo o taƴi walla rosor o taƴi mango yakko ɗo kaani na yakko ɗo tubaño na yakko ɗo gerte na jakko ɗo ñun béykat yi suñ béytef ba pare béggoo ba pare du ko fa jëlee yóbbu ko ci kër ga sax problème la wala ji gis jaay baana boo koy jaay sax problème parce que baana bi pour mu ñëw ci yow sax problème la ndaxte amul yoon bu baax muy mën a ñëwee. man Jokalante falaa dëkk waaye fii laay sëy dañ mën a wax ne ma yow ñun seen yoon bi moo baaxoon waaye marchandise da ngeen ko daan am mu ne ñun suñu yoon mën a seen yoon bi su baaxoon ñun suñu oto yi sax dañuy ñëw ci yoon bi da jënd si kaar da ko ñëw rek oto yi rek duñ ko mën a jeexal waaye ñi ma ñëw fii oto yi dañ miin tali ñoom seen oto yi dañ miin tali bi suñ ci dikkee benn yoon yàqu te oto yi dëkk bi mënuñ ko loolu la mooy suñ problème. Even Monday to Friday, si weekends na ara phone ni ka mi jero son Sunday, Monday se dawada return back to school. Da mi jo hono ibitra school to because sofa bolongol no hibira no tampira bolole. Sa dawi suwa school ma to hana ma yeto school o ta wada late goddi de habas before habas ta ay to dabol school da wada late. Ko mo don buka sodo, wol ka ta me singol lele kana school na ya. Ba silo nyen mo do buka sodo ni so manda mo do wala siga. Abuka muriye ko wularo kendi fo silo da tinya te ma fon fana wonya ma so manda mo toli buka na no ke continue tende ya fete ko e buda sara to lenul kata me singol le kabri na paka onyol kata sikanyol kata wala folla men be ka tamo singol le kana karama na school in ka albreja pero time on de kana school ja tamaron ko lam problem silo ni mon beta ko la fana sometimes ka lately ni motol panata anu sande nde felen kana albreja anu ka mol jele say men ya ni kana school waro doli ka lately anu ka batasi lokan so dol bi je fa ni moto yol dam wal fana bu kata no school so sen dox bobu tamen dañ day ñew be fi bala ñoo ñew fekk sona nañ ko wara duggé non ci biir school dañ bu tan janga bi do wara mëna jangé no wara jangé so soy janga tam ya ngi hela so wacce gudi nga wara mëna aga sa kër surtout xalé yi ñew ci ngone bo tamé dafa nek problème bala gaay di aksi fi bala ñu ñibi loolu la ñoo xelaat so jang yim silo mu telefon no ngane fo bele setback balu la karola ñaado tala karola because killing silo le mu ko beti silo len tol ñomi ko ci silo ni wobe betare wallahi ñomi la falin wa be kala wati kilinnati albaji la ñomi falin tan Adama Barrow o arino do Kuntaya Miss the People Store do arinde non wonno nde o digimi ƴettiri ko buñaadu abbani ma ha nder joomi angol lawol hakalan o waɗangol tali ha yetto Kuntaya Allah waɗi ɗum ɗon ne kadi o aset jawtuɗo min jahi toon
hayre nde tegama min dañi hen yakar torop. I must mention that the Hakaland project is fully funded by my government. Therefore, completing all the necessary arrangements, I thank the Ministry of Finance and Economic Affairs, the Ministry of Transport, Works and Infrastructure, the National Road Authority, and most notably, the Honorable National Assembly members who were at the forefront of the deliberations to allocate the necessary funding for the project. The project is solely funded by the government of the Gambia at a tune of $1.3 billion. $1.3 billion. This means that Gambia is moving forward and it's achieving its national development plan and goals. So, in essence, the National Development Plan, what it's trying to do is to ensure that all the major 80% or almost 80% of the Gambia road network would have been constructed, and what better achievement. So, nimman sakunda fula be na da fusi dem banko kan. Nyim opanyum la kuma be nyamen du final bedel kuma be nyamen opanyum funa kono Gambia kono definitely kaje ko mola economic balwele so ning president nata sangin saba nani jam asita awo promiso di anata aya foundation la fo silo ngaje ko contact ko paredal sangi a bero la fa pareda contact ko oto sa fa ko njarama taw president ko ngajele and I'm lahidi minna fana ngagele ko ayakele warat nala anybody right from our district authorities like the Kiev, the MP, the other parliamentarians, the ministers, and whoever, right from the president to the last person, whoever contribute directly or indirectly, nsafo yebo ala baraka opanyum na tariko kono opanyum jinolu and opanyum dingol be albetana tariko for getting foul. Nuimi Hakaland road construction is envisaged to last for 2 years. Commencement order is been issued to the contractor. Within the next 3 months, we foresee his equipment being mobilized on site, and by the start of January next year, work should begin in earnest. Kabrindel Mawulu, Fondel Wuluta. Be Hakaland nasilo to moyka to te Gambia kono jang me to so me Hakaland si woto ñomi ngolal salon ko amanke al damane contante de Gambia bele contante kabri nga Hakaland la silo sign anin bitema momoyen kol tubabu du Gambia kono jang Gambia karo be ka douane ka kontan ko ñi Hakaland na do kol. There is no doubt that the project will yield numerous economic and social benefits within the area, including the development of agriculture, fisheries, and tourism, especially for the renowned tourism attraction sites in Jufre. Wala atina ayon kontan man sayin kalamuta kana Kenya kin silo pour ka dogo woto man so min beje sainteng mba hakilo tenkun lañin na ko ndolte moyam ben silo le yade nayin na silo do ko ning ala sonta ani mota nyo sabalan tolla. His Excellency the President H.E Barrow su launché this foundation stone Hakaland yoon bi ni ñu wara jël suñ xalé yi ñi nga xamné doomi réew mi lañ ñu jël leen dugal leen ci projet bi ni di yoon bi ñu bokk ci ñi nga xamné dañoo nekk di liggéey ñu ngey feeku di am kon da nga gis né am bu ñoo am ci yoon bi dina leen mëna dimbalé dina leen yokka seen dundin dina yokka seen am ba paré dina leen yobbu ci benen fanna kon nak li nekk na lo xamné mun naa wax ne projet bi dafa ñëw pour xalé yi. A huge amount of the inhabitants of that area would be involved and engaged in the construction process.
people women would likely be selling their foodstuff, which would definitely aid in the money. The youth as well, the backway syndrome, I think this is something worthy to include in this conversation, because lately there's been a wave of migration in Gambia, and I think this would encourage youth of that area to stay and contribute to national development as well. But si men fo hakalan kole mel mina do ko rojal tel mu jati lafta ale jati ya place ni al yasi aliye welcome alniye do ko ke kon ni hakalan silo nya siti mano ndel nganna ferol ke nyaawo nya nganna katawo katake faral tel men mu jati odi nal tel ma blo ju jata keno la de President Barrow don de do go geno la de auto sign altel al nin contrato al nyanta ke la bakki ni faatu pour ñi silo ye doku ay timma silo de data o mun o be celan do le yirgo a balet o be cela ñi tundo fa ngoy yirgo da nin Gambia fa bawo jang kabiri seno la karola fo naki do ko la karola wo Gambia be alon ne kada tourism na karola ni silo de dada o be cela yirgo a balet o mun yirgo a balet anu adada na ñi tundo da mala o mu Gambia fa yirgo a because President Jaman tamira jay manjande da no e ma de da no e man asawaro so ka de da no so nada de da sunta tela jiko be je ga ta fana fo fen lafta fo fen ala bo kala fana inshallah. The development of the roads in the area has been anticipated for more than 5 decades. Fulfilling this dream is certainly long overdue. Most of the 11 towns and villages along the project road sites, namely Bunyadu, Aljamdu, Lamin, Kercherno, Jufure, Albreda, Sika, Tubakolong, Chitanunku, Bafloto, and Kuntaya. Have been isolated for far too long due to poor access roads. To this end, for the first time, after many years of waiting, this project will provide for the people in these areas interlinked bituminous roads covering the length and breadth of the Nuimis and connecting these districts to Jokadu. Sabu fulɓe mbi o si aɗo yigge ɓaawa jigga reedu ma ndu Adama Barrow yiggi minen ɓaawa minen kadi mi jigga deedi amen ɗi mi jigga deedi amen ɗi sabu laawol si a moƴƴini ɗo waɗanaka goto ko aduna o fof hay jinneji fof ndewat ɗo julɗo rewat ɗo kala mbo juulani rewat ɗo ko neɗɗo rewat ɗo kontan ille kontan min beltanima Adama Barrow min mbawta yobde makko weltare makko nde sabu si neɗɗo weltima weltorta ko ha wi ana lippe walla na haɓɓe ille kaddi weltare laawol si pari ko enen naftorto hen a yiyat yaagol ngol argol ngol weeɓat moto ƴi mbatta daw a yiyat hay sa darima ɗo a daroto ɓoyata moto ara mbaɗamo break o naata jaa toppitoyoɗa haajuji ma garta ɗum ɗon noon kala gaddanɗoma ɗum wallahi ala ko poɗɗa wat pour ya daro caggal makko jagganamo ha ganda ko waɗi ko he on tunduma o wawat ɗum ya o waɗoya ɗum e tundu goɗɗo kono nak enen fof garen wawi gonen gotum jagganen His Excellency President Adama Barrow ndah NDP plan mo heɓi o wawa mo yettin e jaam. The NDP is out here to ensure that the life and livelihoods of the Gambian people, not only this project, are enhanced. yokkute boobu noonu ñu ngi cee kontaan bu baax te di ñaanal président bi moo wax gàngooram yépp lépp luñ mébét yan nag ko yàlla àggal lépp aar leen sàmm leen fépp fuñ bugg a yóbbu réew bi yan na leen fa yàlla àggal daraja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
ɗo ko woni kawru dande maayo min kumere Takuba mbiyeten miɗo jiya jaweli duuɓi 70 saara men nde dañi 40 saare ɗum ɗo ha Sénégal ɗo ɓen fof ko ɗo ɓe ndewata. min miɗo wiye Madou Diallo imam jaweli nde saare ɗo mi woni ɗo imam nga gorga depuis 1977 minen tagan komin fonninkeɓe min puɗɗi ɓakkugo ngal loope laamu jawara arma ha banta jaweli o wi min nga gorga min liganto mon nga kono Allah huddira ɗum laamu Yaya Jammeh arma ɗo député ɓe gonɓe ɗo fof kala hen député arat ha ɗon wiya min nga gorga min liggoto nga Allah huddira ɗum da am nañ problème si yoon bi nawet ba jotee li ne xarfu kawul duñ ñëw kawul nawet amuñ fu ñoo jaar luñ war a ut kawul duñ ko am dañoo dund bu métti si nawet bi ndax luñ war a am kawul leen ko war a utee ji te amuñ yoon bu ñoo jaar bon foog dinañ sonn. am na si dee boo xamante ni ñun sin moto ñëw na ba si digg ndox bi fii mu fay time boobu ndox bi dafa ñëw ba naan lampi moto bi dashboard bi time boobu ndox bi dem na ba tollu foofu noonu loolu yëpp jafe-jafe yoo xam ne ñi ngi ko doon jànkuwanteel si yoon bi fii loolu yëpp su gannaaw loolu passé soo demee ba si ba génn ndox bi diggante fii ba balaa nga àgg si boode bi boobu itam yooyu itam am na jafe-jafe yu bëri yoo xam ne ñi ngi ko jànkuwanteel foofu léegi-léeg da ngaa dem nga eb poids boo xamante ni da ngaa dem ba si biir sa lam mu damm wala nga am yeneen jafe-jafe yoo xam ne sa biir moto bi la te ɗo si wona han goɗɓe heen simbara ndewoyta ɓe ndewoya Diané Kounda nga gorgat ɗo ko ha frontiére to nga woni dañat immoriɓe Sénégal ɓe heɓe ɗo ndewa kono siyama ha ndiyam woni ɗo oto yimaɓe ɗi mbawata ɗo ar waxoon na dana liggéey yoon yi de loolu gis neen ko dégg neen courant itam boobu nag gisaguñ ko waaye yoon yi moom gannaaw léegi si affaire yoon bi lañ nekk boobu wax boobu moom dëgër na tali bu moo def fii nii dafa foofu comme su jógee ko fii ba mu génn baati dem ba ñanga bantam fu mu war a génn yëpp is supposed to be 57 or 58 villages waaw because soo xoolee fii rek fii ba Mbambara rek dafa laa jox 22 villages baati ñëwul nga génn area baati dem ñaani ja ba nga génn ñaani is just 57 villages or 58 villages gorga nga min tampume maga tampare nde gandanɗama tardema an tan nga addani men gila heminen ha heɓe nguli amen ɗi nayi amen ɗi ɗo ɗi ndewata ndungu heɗi jawta baali amen ɗo ndewata ndungu ɗi jawta babaji amen ɗo ndewata beyi amen ɗo ɗi ndewata ayyan mumum te armen arat ha ɗo ndiyam ɗam ɗi nata toon ge huuro funtu ha nga yana toon ge maaya a sohlaya paraji a wawata paraji sohlaya guese a wawata guese sohlaya lopitan a wawata lopitan sohlaya kawr a wawata kawr sohlaya remo wawata remoy on ko jafe-jafe mawɗo gila hay suko hay debbo hay gorko tambare mawde min gonnoɗo nga gorga caɗele maga ɗe minen fof min mbawama hanon caɗele maga ndungu siyama ha keselle foti minen saabu minen gayi ɗo kawru hayre prestamol ko kawru kala ko cotta ko mbatta e urima ko kawru fof amen ko kawru man ko xam ne man dama nekk kansulo bi su ma la waxeelee daaw si nawet bi daanaka projet yi mu am si area council bi yëpp dama ko mujjee toon si defaram yoon su fekkee defar teen la sax dama dee change lifin bi activité bi ma def ko defaram yoon because fii yëpp amul benn yoon bu baax nit yi dañ dee sona pour dem lopitaan student dañ dee sona pour dem school seen soxla yi sax daf daan tak da ngaa toog fii lu mu 1 week boo xam ne doo gis benn moto boo xam ne dafa génn ñëw egg tali bi te nit ñaa ngi am seen soxla yi toog si biir loolu yëpp jafe-jafe la yoo xam ne ñi ñaa ngi ko doon jànkuwante si wàllu ñàkk yoon bi ñoo support fii nii parce que suñ marchandise bi ñoom ñoo ko jënd suñ jën yi ñoo jaay fii nii ñoom ñoo ko jënd te ñoom balaa cin yee baax ñu ñëw fii nii kawul ok loolu nag su fekkee ne loolu dañ toog ba ne loolu dagg mun a tudd a am mënuñoo dund bu correct loolu wax dëgg yàlla ku la génnee si loolu wax dëgg yàlla war nga koo sant war nga koo gërëm katum na kewol kala tiya solalen tol musol pour ngata tiyo tombo ngana tabi nka bata kat jekana foy ma di jang ni ko be tayla sama ko ni jekata mbukata no bindero la mbukata no dawo dang jel silo la kole akamal woto bi ning nata mo so president nata ka be ma ko la ni siloto tol fo kontano depuis 98 fukki jigéen ak juróom-ñett ñoo béye ko goxi Jimbala ñëw ba ci xar bi mënuñoo jàll ñu ngi leen war a yóbbu lopitaan ñi am doom ci yoon bi daaw 99 njëla ko fi defati fukki jigéen ak juróom-benn
ñi am doom si yoon bi àgguñ ren 2020. nga laajte ne ñaata nit ñoo ñàkk seen bakkan si diggante yoon bii nii ngir ñàkk a warukaay ngir ñàkk a yoon bu bon loolu bëri na trop sax waxuma la malaak yu nga xam da nga léegi nga am maire yu nga xamante ne maire yu nga xam ñu ngi under 65 years ñu feebar ñooñu boo leen tegee si seret balaa nga egg si fii rek mu dee benn yoon. min mboɗo won diye hay bloc he ɓesngu ittumomi ɗo jibinmi ɓiɗɗam mo mbandi mi mo dañ gilangan mi heɓa ɓiɗɗo nawami l'hôpital ɓe mbi yiɗama ƴeŋma mi dañma ɗo balɗe tati nawami Farafeñe dañmi toon ñalngu ha ngu arti gartiɓe ɓe mbi kam iɗam maɗam ƴeŋma bila ñalngu ñande ngu docteur mo wi kam iɗam dañcuɗo keɓɗo ɗum e hay bloc keɓɗo he dañcuga ɗum liɓatama ko na wonta sello bila moon jamanu mboɗo won diye nde hoore ha ɗo jareten ɗo tey da nga dee gis ne fii sax nit am problème sax ñu oo ambulance bi dafay ñëw ba fii gis yoon bi rek mu ne du ma mun a ñëw fokk ngeen génne ko si tali bi soo ni nga koy génne si tali bi boobu beneen jafe-jafe la. si guddi ñëwee fu kenn si feebaree foofu balaa moo dem ci lopitaan bi dañuy sonn lool fekk ndox bi fii laa yem. a yiyat keppiɗo he gorga he ha sukumama o a naftortama bon elle tampare ta daña ko adduma saret wawa ɗo rew jemma moto wawa hen rew ta ko ndiyam ɗam mo deba mako mo mi addoma ha ɗo o danci he gorga ha won de gonɗo ɓaɓam am tukaye nge ndendimi nge ni jogimi nge jo sare mo nanga saren mo min gari ɗo he kaw ban nawet nag te hôpital dañ ne kuy am doom léegi da nga am sa hôpital bi te amoo yoon boo jaar foo nga amee ko si yoon bi baa nga amee ko si kër gi te loolu yëpp ñàkk yoon la rek. da nga dee gis docteur yi dañ dee wax loolu ba tey lan moo tax fii duñ dee dem nos ñun dañ dee ñaan docteur yi si boppam ñu dee ñëw waaye ñoom dañ dee bëgg a ñëw sax fii pour dugg si biir dëkk bi daf fi nos waaye yoon bi baaxul. gorga tesito hitande fof min mbaɗa ɗum e maga rewɓe ɓe sukaɓe worɓe ɓe fof kawritaɗo ɓe gadda kaye on ko guili ɗo ha jimballa ɓe gadda kaye mbiɗon tegnidira pour ha sukaɓe amen school ɓe mbawaya mo yaɗe cayeji amen mbawɗoyimo ɓiɗɗo mum heelaɗo monala he majum kala neɗɗo a dañma ɗo sukokel ɗo. These surrounding villages, because they used to be our satellite villages before they had a lower basic school, they will find it very difficult to cross this river, these teenagers, very young children, to cross this stream, you know, just to come to school. Posumboron jaha school. Chomsi amen school di min lombat di nder bageji amen he. Pour wata di buggudo amen yotto school. Te sikane maayo ngo min wayi tampinno beteno wona seeda. Sabu yimbe be fo potondira be juuti be dabiti. Godbe sibe nanma nder maayo he sa yiyan ndiyam dam garabe he deedi. Te simin jama school godde simin len ma be mbada min police. Every day momin leti me bala min police gilim 5 subaka min gimmoto mbiro jaha ko ha 8 o'clock min pudata yetto school te time amen school nattugo ko 7:40. The child should be at school from the beginning to the end so that she can be able to learn, you know, perfectly. So if that is lacking, definitely that is a problem. 7:40 tawata min he school he gorga dum tawata min sabu nga gorga so min puntum diam dam ha wodini potoko ko hoko hen koyde amen de fo buggat ɗon min keppa ndiyam ɗo min looti ɗum ɗo amen yetto e school to ko bolla min jaa ha nder school to min loota koyde amen de min mbaɗa paɗe amen school de ono joni ticcaji ɗi cisat ɗum ɗi mbatta understand ko gorga nganin am na ñoo xam ne sax boo dajee ñoom da ngaa dumooyu sax doo leen mun a xool ndax nu ñoo defee seen malaane doo ko mun a xool sax parce que ñu ngi bañ tooy te fii mënuñ fee jaar amul fenn fuñ mun a jaar fii foo xam ne fii nii duñ tooy nawet amul fenn fuñ mun a jaar foo xam ne fii nii duñ tooy. gila he sukaaɓe rewɓe janngoyoɓe school haa he sukaaɓe worɓe janngoyoɓe school haa he noosiri ɗo rewata janngoya school noosiri fof mama ɗo wakkoto ma haa funtinire ɗo ndiyam ɗam. When we are operating on a double shift, the children will close at 6 o'clock. If you look at the climatical condition at this time of the year, you know, the 6 o'clock is almost at darkness. You know, the children will find it very difficult to cross, to go to their homes, because there were instances, some men will just stand by the way just to attack these young girls. And that
frighten them until we have to inform the police so that they can come and at least try to clear this road, because it was a threat to them because of their vulnerability. And all those things has happened. Right now they have a low basic school, but that does not solve the problem because the upper and the senior secondary school are all in Kaur. Jamweli mu ngi am low basis, Jimbala mu ngi am basic high school di man maay di chairman ndax léegi every day Jamweli low basis bi loo mat 600 children ñoo nekk foofu da jàng school suñu dikkee dañuy bàyyee ko duñu mën a cross fii dañuy jaayate di boori Simba dëkk bu ñu fayda foofu leen jaar Jimbala basic high school la Jimbala juróom-ñeenti dëkk la ñoo ko wër suñ bëgg a ñëw fii suñu dañuy am breakdown suñu ñëwee duñu mën a am fuñ jàll ñi jël ak suñu xale school yi day ñëw duñu mën a jàng si ba tax na coono boolu tax na ba sax suñu boys yu bëri dañ leen travail ñi dem Farafeñe ñi dem Amity ñu nekk fa dégg mën a ñàkk a jàng suñ bayee koo jaaring pasi di dem Kawru school sometimes dañ dee late. We will walk up 6, you come here, we will stay here up to 8, we will not have vehicle. When we go home, the teachers will not understand that thing. Sometimes they will punish us, sometimes they leave us, they understand that we don't have vehicle. We want Arabor to help us in vehicle so that it will take us from KDB to school. Dañ dee fekk guy start lesson, dañ dee fekk guy dem double period or single period. Daf ñu dee affect lool suñu exam. Sometimes suñu waxee yéen nga war a am paper 7 balaa ñu dem auto fi bi egg dañ dee fekk guy start especially suñu waxee final exam sometimes dañ dee def sa first paper bi sax. Students yi sometimes sax pour ñu dem school nawet problème la because nawet da ngay gis ne mu ngi taw yoon bi mu ngi am ndox nga gis student bu nga xamante ne si under 5 years wala 10 years mu war a dem school te yoon bi mu ngi am ndox dafay nekk difficulty students yu bëri bàyyi neen dem school because of yoon bii rek students yu bëri boo demee tey si dëkk yi fii nga laajte ñaata student ñoo fa nekk yu nga xamante ne demuñ school dafa bëri na trop. Sukaaɓe school ɓe hewɓe heɓe jangi ɓe ngala ɗo ɓe nangi ɓe jaha ɓe mbaɗa kala ko naate ko rafiɗo ɓe liggi waɗi ɓe ɗum mbaɗa ɓuron jiɗi walle sukaaɓe amen ɓe si janggum jippi yo ɓe mbeɗe place ɗo ɓe nangi yaago ɓe jiilo on wona ko barkini ko neɗɗo janggirta si janggum ha jippi yo rokke ko liggi ɓe ɗaɓɓum ha ɓe saftum ɓe kori fem sukaaɓe yoɓe yaɓe liggoyo ɓe jogo neydi sukoyo liggo daña neydi ha juula seyo mawɗo rokkuma respect sukoyo dañ respect sukaaɓe ji aduna mo oɗo minen jamanu men koko saɓiti ko deɓe liggante oɗo kala ko min jammiriɓe yoɓe mbaɗ ɗum mawɗo yammirta ko jaga kilifa yammirta ko jaga luñ dee bay fii nii lu bëri lu nga xamante ne fii sax daf dee yàqu pour nga jëlee ko foofu noonu indi ko fii dafay difficile te encore expensive biñ seedee jànkuwante expensive bu nga xam ne moom leen dee jànkuwante si yoon bi fii sometimes léegi yow diggante bi su fekkee yoon bi baax na nga war see fay fii $10 ñu ngi lay fayeeku $50 ñu ngi lay fayeeku yooyu because of yoon bi baaxul tey yow nga am sa gerte wala nga am sa dugub bariwul nga war a fay maanaam baag gerte bu nekk mu indi ko ba si tali bi fii nga war ko fay $50 si seret wala nga war ko fay $100 si moto loolu dafa difficile si ñun baykat te ndu tundu amen rewɓe ɓeyde ko tampuɓe haydara ala hen nde ɓarde ko ganduɗa ko debbo wawi liggoro daña ɗum wona bana ɗum wona jeygu ɗum wona ndiyam pareta ɗo kuwola ɓaɗa man ninga silo soto aliyem ma koye senerango to ani machine tourlango ñojurlango man tourango ani senerango katum senoto kenola machine o koma pawatila ninga soto siko ɓo keno ala min liggoto ndu andu amen duuɓi tati ɗon ndu liggo ndu barkina min goppu ndu lamɗam min ngala machine ko bowo si ndiyam tomma min mbawa hop si ndiyam artum ɗum diño min kopata ɗum min tuuti fo jama moya ha min ligga men tampo min daña joni kala komin dañi ko he doole amen minen guure maayo ngo wonno doole amen maayo ngo yakkim min ngalata amen liggi minen du tundu rewɓe liggaki min liggaki ko worɓe ɓe tan liggoto worɓe amen ɓe ko mayata ko hemaɓe ɗum hulɓini sababu ɓittede wonno ɓittirta hakkilmamo dara ɓiɗɗo ma ko addu debbo ma ko addu surga ma ko addu hakkilmamo jiɓoto ko ha dem balle maɗe daɓɓita mbiɗon tori yo wallu min liggo min ngala gadinaji yo wallu min keɓa gadinaji min keɓa ndiyam min keɓa machine aji min wona ima ɗe juuɗe am bawle goni e maje te ko ungo
te ko ungo waɗi de ni te wona min tan ko kala debbo gonɗo gaay ñun mbay mooy suñ liggéey te si foofu lañ mun a amee xaalis si leen mun a toppatoo suñ njaboot bi si leen mun a dunda si leen mun a jox suñ doom yi ñu dem school si leen mun a jox suñ jigéen ñi ñu dem hôpital. jigéen ñi dañ dee sonn fii trop muy si wàllu mbay mi muy si wàllu dem ci marché bi bu ñu xëyee si marché bi la ñoo dem te boo ñëpp nar a ñëw si marché bi mënuloo ñëw jafe-jafe la. fii dëkk yi ay baykat yi mag a fi nekk am na ñuy jaay ñaar téeméeri mbaam am na ñuy jaay téeméeri mbaam am na ñuy jaay juróom fukki mbaam waaye su time bi jotee dañ bëgg a dem duñ mën a dem su ko defee suñ gerte gépp su ñëwee duñ mën a jàll gerte gaay bu dem Sénégal loolu nag Adama Barrow mu ne dindi na ko a jàkkaar ne loolu am na parce que soobee yàlla yoon bii baykat yi ñi nga da jooy waaye baykat yi seen jooy jeex na ndax suñ ko defee fii coopérative bi dee na daaw gom jënuñ dara coopérative kawr dafa daan am loo mat junne tonne daaw di pressé mu ngi nii xamuñ sax fukki tonni gerte dana am junne tonne xamuñ sax fukki tonni gerte bon nag suñ defee lii bon yaakaar ne leen kawr dekki na dépôt bi dekki na rawatina boor yi fii ndaw yi fi nekk yëpp ñii yëpp ñoo amee seen këri papa yi ñëpp bay lañ yaakaar dañ dee bay te mbir bu nekk soo si nekkee liñ la war a dimbalee mooy ne il faut fii beneen dimbal rek la ñu mën a jàppalee mooy lu demee si engrais yu demee si wàllu jiw loolu rek la ñu mën a dimbalee ñu toog fi réew bi fii ñu liggéey ñi ngay gis ne kenn ku si nekk soo jugee fii dem rek sa papa moo fay nekk moo tax ñii ñëpp bëgguñoo dem ñëpp ñun ñu ngi toog pour seen papa yi buñ liggéey ngay gis ne soo jugee fii bàyyi fi sa papa mag la léegi mënoo tudd li mu mënoon nga bàyyi ko fii dem uti te su liggéey amul fii rek dañoo dem ñu génne ñu dem uti soo demee uti nag ñëw fekk sa papa gaañu yaa sa papa fu mu nekkoon foofu yaa faa nekk ko coono wàccagula ak yéen te loolu yëpp moo day waral gars yi ñi day dem baag wee ñi day bileem xale yi si loolu lépp lii la soit su liggéey amee si réew bi rek dinañ toog si réew bi kenn ku nekk bañoo toog sa réew bëgg ngaa toog sa réew liggéey waaye su liggéey amul pour nga toog fa is problème ñun fii baykat leen ñun dañ dee bay gerte dañ dee bay mboq dañ dee bay lu nekk so sometimes ñun amul fi mbaket boo xamante ne di nga mun a jaay mboq di nga mun a jaay gerte di nga mun a jaay dugub foog nga dem luumo soo luumo fu ñuy dem kawur la ñuy dem te su ñuy dem kawur yow xam nga baykat du am xaalis fu muy amee xaalis moo ne mu jël si gerteem bi mu dem kawur mu jaay ko mu am xaalis mu mën a faj doomam mu jël si gerte dugubam bi mu jaay mu mën a am xaalis mu mën a jox doomam mu dem school yooyu yëpp loolu yëpp baykat si foofu la koy am si luumo bi te problème la pour ñu am yoon bi ñu mën a jaar fii nii pour dem si luumo yi problème la. This road, it connects up to Senegal, and here is very close to the border. You know that export and re-export trading is always happening here, and we call them this fraud, and we call them the drivers, we call them these njogans. You see, they always come to Kawur every day. They will come to Kawur to buy goods, to smuggle them to our neighboring country, and that is an economic booster. You know, the commercial aspect of the community is always boosted, and when the ladies have their vegetable gardens, it will also is they are coming here frequently, and that also is going to help. Suñ la waxee ne luñ dee bay si biir am na ay garden yu ndaw yi nekk si biir yoo xamante ni seen borom ñu ngi dee faraatu waaye pour ñu génnee ko fii yóbbu ko Kawur ay problème la mu ngi amee ñoo xam ne dañ dee am fii meew pour ñu génnee ko fii dañ la wax ne la fii nii nga mun a toog nga wàcca fii am moto mu génnee la fii benn mooy alxames rek su luuma amee Kawur su luuma amul Kawur soo ñëwee fii da ngay loué rayda loo waroon a fay 15 dollars nga fay si 200 kon su yoon bi pare 200 dafa delluwaat profit si nit yi lu ndee bugg a maanaam baykat bu nekk soo bayee yow li nga bay dafa war a générer mu bëri next year nga dee la am mu bëri loolu mooy dàq ñàkk bi fii nii si Gambia bi fii waaye loolu da ngay gis ne jafe na trop pour mu nekk si suñu biir fii ñun. Whenever we talk of roads in this country, it is NRA. Of course, with the blessing of the Ministry of Transport, normally they are the contracting authority, but when it comes to implementation from designs
to construction and eventually the maintenance, the upkeep of those roads, it is all the responsibility of the National Roads Authority. I would want to stress maintenance here because we don't just build roads and allow them to dilapidate over the years. So we keep an eye on them on a yearly basis to make sure their design lives are, of course, met. That is exactly what NRA stands for. You can cover ñaari divisions. Tundu Fula be wole Mala. North Bank region, Kerewan Tundo, and Central River region. And in Makati Tundo, CRR. Now you want me net? Bena project la. Project North Bank Rural Roads. 86 kilometers la. Lot 1. Mom la yo ariski. Moy ngir Sanjar sama Sanjar. Wow, bobu 38 kilometers la. Which for both characteristics of 7-meter carriageway and 1.5 shoulders both sides. Double sealed with safety measures like guardrails, road marking, drainage structures and speed bumps. The roads have been designated to high standard with high quality, signboard, curbstones, mark posts and cat eyes. kon suñ demee ba nguur bi ñëw war ñoo defaral yoon bi pour ñun aussi ñu liggéey si loolu dina wàññi because of problème bi bari na si aduna bi to ngeen dégg ñu ne gaal dem na fii gaal dem na fa lu ko ne def yëpp mooy liggéey moo amul si nguuri Adama Barrow bi am nañ yaakaar ne liggéey dina am. Lot 2 mooy fii Kawur ak Kër Jibi bi jógee Kër Jibi dem Ñanga Banta ñaar ñooñu nag 48 la kilomètres mooy Lot 2. 48 kilometers will be one of many CSE successful projects in Gambia, and it will be delivered in 16 months. So gisee nañu jox ko ñaari contractors. Ariski ak CSE. dañ bëggoon a wàññi time bi. instead of ñu def ko 32 months. ñu isi ñaari contractors yu mag. mu gaaw. ñu def ko in 16 months. March 22. dina yëpp na jeex. government bi ñoo yëkkati seen xaalis defar yoonu Kër Jibi wi defar yoonu Sabax Sanjaa wi kii ngeen Sanja fële defar yoonu Kawur bi yooyu si xaalis boobu noonu si government la bayam. Depuis bu Gambia soso 86 kilometers. xaalis Gambia rek kenn bokkul ci fekk nguuri Gambia moo ko moom. musta am si at yi rek la am mooy si sun nguur ñun. liggéey doo réew doo liggéey nga yaakaar beneen réew ni moo laa dimbale. su nekkee yoon bi bitim réew lañ ko yaakaaree woon. munoon naa am de. waaye mun na laa jël tout temps balaa ngaa am liggéey réew. loolu tax balaa ngaa yaakaar keneen da nga war a yaakaar sa bopp. Here we are, laying the foundation of two important, of course, rural roads. They are the direct beneficiaries of what we are about to implement here. So, and they've been patient for many years, but finally, they've deserved to get, they are getting what they've deserved to get. Bon nag tey suñu jógee Adama Barrow ñëw de tekkal bu njëkk ci kaw bi mu dem Jimbala bon li ñuy waxoon ne waa Jaweli Eda Jaweli seet naa la sanc tama Njóobeen Sambanaar ba marché ñëpp ñu ngi kontaan si liggéey bi. am na suñ kilifa wala suñ maam yoo xam ne tey ku leen ewoon si bàmmeel nga ne leen ne yoon bi ñu ngi koo ñëw teg xeer dina leen jaaxal trop
kon ñun suñ ko fekkee suñ jamono boobu sant yàlla la bu baax ba pare di ñaax nit ñi di leen wan ne Gambia ñun yëpp ñoo ko bokk. So a big congratulations goes to them, and I would assure other communities in other parts of the country that they would be seeing the same developments in their areas in years to come. We have to thank the president for his foresight, as I said. He has come with this idea, to build a road here. That is going to help the children. When the road is fixed, we will thank God because we will go the way we feel like. Our uniform will not be dirty and we will not late from school. Abe sone andro ke la bake ni molme mafon la killing kana marché auto fula ke la jor la marchandise wol me ka bondina je kana kata ka samma la marché auto aba sone andira nani l'hôpital tal me yalon ko dimbal kana l'hôpital noto wato wati abe o fana sone njal lulu aba tina fana dimbal me fana kana l'hôpital noto nos la antenne clinique la wato wati aba sone andira bake so abe ku jamal sone andira léegi bu yan bi demee ba baax just estimation so kaw lu ma daw distance bi fii ama distance bi fii almost maa ngi ko jow 35 minutes wala 40 minutes bu yan bi baaxee at least lu mu dee 15 to 20 minutes doo ko passé loolu yëpp mu ngi foofu noonu te fu ñu tollee bu fekkee ne yoon bi dem na ba baax nu ma daan dépanner suma moto bi alhamdulilah loolu bëri jafe-jafe yu bëri dana wàññeeku suma kaw su ko defee muy dem dana am noo xamante ni maa ngi ko doon def si moto bi ba man ko dimbale sama bopp suma njaboot suma gannaaw loolu yëpp mu ngi foofu noonu bar Adam Barrow filata nata man sakunda hana ma sanjilulo soto ndol fel nga silo soto alhamdulillah tento man soye oto keta kontaan ku balti waaye ñun Adama Barrow lépp luñ ko tawar rek xam nañ ne dañ ko xam Adama Barrow yàlla ñu ko andil fii dafa mel ni nim def yonent bi si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ñu xamee yaakaar si moom Adama Barrow loolu lañ xamee mooy yaakaar si moom minen ga gorko jagiyan tanga wayno liggiiɗo aduna maayi tawi ali janna ta noon nga wayi min nga jagiyan taɗo wayno kono liggoto ko jagi mayata waya ta mayata a lakki kono nga ma jagiyan min jettum Allah e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam min jettum Adama Barrow min jettum ndewɓe he mako so yoon bi kon su jagee daf ñoo indil njëriñ bu bëri da nga gis ne semtin docteur yi dinañ mun a dugg si biir ñëw defal xale yi jigéen ñi noos jigéen ñi dinañ mun a dem noos anytime jigéen ñi dinañ mun a am doom si biir hôpital pour docteur yi man leen di leen dimbale so da ngay gis ne yoon bi su jagee dafay nekk lu nga xamante ne lu yokkute bu rëy lay nekk si suñ biir fii dafay yombal suñ everything mën naa la ko waxal. We are very happy for for having this road, and we will cherish the government of this country because this is the government of the day. Hence, it is the government of the day. We cherish the government of the day, and we give our moral support as far as development is concerned. ndax yoon bi ku ko génne bii da ngaa jëlee fii nga dem Diamagadio dem Kaffrine dem Kaolack dem Dakar bii mooy national route bu nekk fii ba lu su amee ñu ngi si gërëm di leen sant. nit ñi kontaante bi ñoo am ak njëriñ bi ñoo am si fii nii te moom mu toog fële ba pare di bàyyi xel fii nii dëgg ñu ngi kontaan si affaire am trop ñu ngi kontaan si affaire am trop. suñ defaree tali bi dinañu mun a baax lool si ñun parce que léegi suñu awee nii suñ béyee ko jaareen ko si ñi ngay dem school Kawur dina baax si ñun parce que moto yi suñ teel a jóg dinañu mun a yóbbu waale. pour nga yoon bi su demee ba nga xamante ne baax na di nga mun a dem luumoo soo amee soxla nga dem nga jënd saako maalo boo ñëw pour nga dundal sa njaboot dafay yomba trop doo si fay paas bu seer soo war a dem luuma doo fay paas bu seer soo war a génnee sa gerte wala sa dugub dem jaayi ko luuma doo fay paas bu seer. ñun driver yëpp képp koo xam ne yaa ngi téye baar di jaar si yoon bi soo jaarul si yoon bi sax ëllëg mën nga am soxla nga ñëw jaar fii tànneen si bu baax a baax 100%. soo tey suñ demee ba toog ne ñu ne Opa Salo mu ngi am tali ñun dañ surprise sax trop sax dañoo kontaan trop sax si liggéeyu Barrow. tey depuis bu ma ñëwee 2017. ak sun nguur gi bu ñëwee fii. ba ñu door di liggéey. mun naa leen a wax ne. ñu nele woon yëpp eewu ne. ñu dawoon. ñëpp si nañ. ñu muumu. ñu ngi wax fu mu nekk nii. ñu guma woon. ñu ngi gis léegi. kon loolu lu am solo la.
the government's development plan, that's the blueprint, is very apt. It's very apt in the sense that, you know, it is a guide to nation building. It is a guide to development. It is a guide to success. And it is also a guide to a sense of direction, because that is going to show, you know, where to go and what to do. So that blueprint is very, very important. It's a very important document. So this is what is specified in, of course, in the NDP, because expanding the road network does not mean, of course, looking at the key trunk roads alone. It cuts across the board, from the trunk roads to urban roads and, of course, rural roads. So in a nutshell, we are implementing what we have promised Gambian people in the NDP.